page is the trickier one. Okay, but there is no guarantee that your first passage will be easier. It happened to me that all three of my passages were too much hard. Okay, so ইফতে ভাই বুঝতে পারছেন যে কেন ডাক দিছি? জি জি Okay, so the height of the most city buildings are now measures at the general level of. So we will find that these parts. Okay, we have to do skimming and scanning. Skimming and scanning ability will be grown if you read newspapers regularly or try to read at least one article per day, whether it's from online, whether you can, whether you are reading from and printed version, also a printed version. Okay, general heights of a building are no measures. Okay, we have got just 10 minutes. We have to finish this class within 10 minutes because there is limitations. Okay, so as you can see, in the 90s, in the 1990s, the tallest building in the city were 2-story high, whereas now the average height of 80 stories are some high as 25-story high. Okay, so the height of most city buildings are now measured to be a general level of 80 stories. Okay, বুঝতে পারছেন? জি জি মানে ব্যাপারটা হচ্ছে হলো কি আপনাকে একটু স্কিল জেনারেট করতে হবে, দেন হচ্ছে হলো এই কিওয়ার্ডস গুলো বের করে সাথে সাথে বের করতে হবে। আপনি আজকে একটু প্র্যাকটিস করেন, ঠিক আছে? জি জি অবশ্যই ভাই। আচ্ছা, তো এরপরেরটা যাই। লেটস মুভ অন টু দ্য নেক্সট পার্ট। The estimated spare land তাহলে available that is considered to be good for agriculture use such as the growing vegetable is. Okay, তো so আহ, আমরা হচ্ছে হলো কোন কোন ওয়ার্ড গুলাকে কিওয়ার্ড হিসেবে আইডেন্টিফাই করতে পারি? Which are the words we can identify as keywords? Let's move on to this one, estimated spare land. Okay, spare land, that's the heart of the question. uh, Good for agriculture use such as such as growing vegetables. We can underline vegetables, yes. And now we stopped here, so we will find from this portion, okay, because they won't ask any question before that part. Okay, so না এটাই মিডিয়াম একবার। ভাইয়াকে সিলেটি নাকি? হ্যাঁ সিলেটে। আচ্ছা, তো আপনি সিলেটি ভাষায় কথা বলতে পারবেন না, আমার জন্মস্থান সিলেট, বাট বড় হয়েছে ঢাকায়, তো আমার কথাবার্তা হচ্ছে সিলেটি। না আমি বলতে গেলে আমিও ওই আপনার ঢাকাতেই ছিলাম, মানে টাঙ্গাইলে ছিলাম। ঢাকাতে আপনার মেন্টরসে এই ভর্তি হয়েছিলাম, তো গুলশানে এখান থেকে আবার ব্যাক চলে আসছে আর কি। ওদের কস্টটা একটু বেশি বেড়ে যায়, আর থাকা খাওয়ার কোনো সুবিধা ছিল না। আবার ফিরে আসি সিলেটে। আমার বাসা আপনার সুনামগঞ্জ, ওই যে টাঙ্গার হাওর আছে না, টাঙ্গার হাওর যে বলে আপনার ঘুরতে আসে মানুষ, সুনামগঞ্জের মেইন শহরে আমার বাসা। Okay, no problem. So, these reading passages are sometimes trickier. So, since we had a discussion, so no problem. We will look into the question once again. Estimated spare land. Consider for the good agricultural use, such as vegetables. Good for agricultural use as estimated spare land. Okay, so let's find out. Uh, Estimates there are 5 point. Spare land. We have to find out the spare land. The keywords could be spare land.
Okay, as you can see, that's the answer here. We have to find out spare length, and the thing is, IELTS is very much trickier. You have to know, you have to guess the alternative words or the synonyms at the same time. For example, the question was about spare length, but as you can see here, our reading passage has indicated free length. So the words are actually synonymous, but you know it can sometimes it can hamper your score if you are not good enough to guess um, synonyms. Okay, so the answer is this one. বুঝতে পারছেন? জি জি ভাই, এটা একটু একটু এই রিডিং এ হ্যাঁ রিড রিডিং এ দেখলাম আপনার সিনোনিমটা একটু বেশি, হ্যাঁ, হ্যাঁ, এই এফোর্ট বেশি জিনিসগুলো ওরা আসলে এটা একটু হ্যাঁ আপনাকে পাজলড করার জন্য করে। Whether it's reading, whether it's listening, that's why you need to read newspaper, because when you're reading newspaper, they won't use same words again and again. They will look for the synonym. Okay, it's not that much hard, but you have to put some effort. You have to spend some time behind your skill generation. Okay, the large tracts of island remain virtually inhabitable due. Okay, sorry. The next question is the current population figure produced by United Nations for our planet is estimated. Current population figure, United Nation for our planet. Okay, so we will look for the population. Population, maybe here. United Nation, United Nation. We have to find out United Nation and um population. এত সুন্দর মাতে, এত সুন্দর মাতে, এত সুন্দর যে তারা, আমি সিনোনিম আমার ভোকাবুলারি তার সিনোনিম সিনোনিম সমস্যা করে এটা একটু সিনোনিমের সমস্যা করে। হ্যালো। আচ্ছা তাই শুনতেছি মাত্র আর কি বের হলাম। আচ্ছা। Okay, so UN latest estimates state there are 7.6 billion people. And I think that's a mistake from that question. This question isn't a real one. So that's why there is a miscalculation. Because as I told you that mostly in your actual test, the question will follow the structure. We solved the second question from here, and now the question answer is here. So that's tricky. And এবং এটা কিন্তু আপনার actual test আসবে না. It will not happen in your actual test. In your actual test, they will follow the sequence. Okay. So the answer is 7.6 billion here. Percentage figure for the foods we human grow on Earth is declared as waste is approximately. Okay, the percentage figure food we humans grow. Waste declared as waste. Okay, I think this one is also easier because and here is the answer. About 40% of the food grown in the world is now never eaten by anybody. It's thrown away. So declared as waste is 40%. So that's it for today's class. ইফতে ভাই বুঝতে পারছেন আমি কিন্তু রেকর্ডিং করে রাখছি। ওকে, আচ্ছা সমস্যা নেই, পাওয়ার কাট ছিল। আচ্ছা, তো রেকর্ডিংটা আছে, রেকর্ডিং তো আজকে একটু দেখে নেন, দেখে নিয়ে আমাকে একটু জানান। আপনি একটু মানে আপনাকে একটু নিজে একটু প্র্যাকটিস করতে হবে। আমি যখন দেখাবো নিজেকে একটু টাইম দিতে হবে, তাহলে আস্তে আস্তে ইমপ্রুভমেন্ট হবে। তো মানে আল্লাহর ইচ্ছে আমি যাদেরকে হেল্প করছি অনেকের হয়েছে আর কি, যাদেরকে দেখাইছি তারা একটু প্র্যাকটিস করার পর অনেকের ইমপ্রুভমেন্ট হয়েছে। তারপরে মনে করেন গ্যারান্টি দেওয়া যায় না, কারণ এই জিনিসগুলো হচ্ছে স্টুডেন্টের নিজের উপরে।
ঠিক আছে, তাহলে আমি রেকর্ডিংটা আপনাদেরকে দিয়ে দিব আজকে। I will send you the recordings. Okay. So that's it for today's class. I hope you will be able to solve your problems from now on. Okay. তো ভাই এখন কেটে দিয়ে আজান দিয়ে দিচ্ছে, নামাজে যাওয়া লাগবে। হ্যালো, ইফতি ভাই শুনতে পারতেছেন? তাহলে আমি রেকর্ডিংটা দিয়ে দিব, এটা হচ্ছে আজকের জন্য শেষ। আজান দিয়ে দিচ্ছে তো নাম্বার দিয়ে দিতে আচ্ছা, হবে। মানে আর প্রেশার না দিলাম আজকে, আপনি এইটুকুই প্র্যাকটিস করেন, আশা করি এইটুকুতে আস্তে আস্তে ইমপ্রুভমেন্ট হবে ইনশাআল্লাহ। জি, জি। So, okay, thank you very much for joining today's class. Assalamu alaikum.